Subhadawasak, good day to you, Subhadawasak. Adapi Balanyanama, today we are going to examine what's the evidence in the human heart for God. මනුෂ්‍යගේ හදවත තුල දෙවිඳුන් ගැන තිබෙන සාක්ෂි කවරේද? මොකද අපි සාක්ෂි හොයන අය. මනුෂ්‍යගේ නිතර ගතියක් තියෙනවා සාක්ෂි හොයනවා, ඉන්වෙස්ටිගේට් කරනවා, රහස් අවුස්සනවා, ඒව ගැන උපදූප කතා කරනවා, රහසක් වෙච්ච ගමන් ඒක ඉතින් ලොකු ජාතික සිද්ධියක් වෙනවා. It's in human nature to discover secrets. So we must go for evidence. So Romans chapter 1:19 says, because that which is known about God is evident within them and God made it evident to them. මනුෂ්‍යයා තුලම දෙවිඳුන් සැබූ සාක්ෂි මොනවද? එක මේක කියනවා ඒ වරදට දඬුවම් ලැබෙනවා කියලා මනුෂ්‍යයා තුල අදහසක් තියෙනවා. කළ දේ ඵල දේ. That there is a law of reaping what you sow. That vengeance belongs to God. That wheels of God grind slowly but surely. ඒ දෙවිඳුන්ගේ හස්තය එනවාමයි. ඒක නිසායි මගර ඇඳුණු තෝනසි ගෙදර ගිය අඹනසි ඒ වගේ සිංහල භාෂාවෙත් එක දේවල් තියෙන්නේ. ඒ වරද කරන්නාට දඬුවමක් ලැබෙනවා. පොලිසියෙන් බේරුණත් දෙවිඳුන්ගෙන් ඉහළ ඉන්න හැමදේ පෙනෙන කෙනාගෙන් බේරෙන්න බෑ කියන එක මූලික හදවතේ තියෙන දැනුමක්. නිකන් හැඟීමක් විතරක් නෙමෙයි. It's written in the human heart, just deserts. What you do will return. Law of reward and returns. හොඳ පැත්තටත් හොඳ නැති පැත්තටත්. ඒක law of reward and return. ආපසු හැරීම කළ දේ ඵලදීම හැමෝගෙම හදවතේ තියෙන සාක්ෂිය. දෙවෙනි the second one is since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made so that they are without excuse. එතකොට දෙවිඳුන්ගේ එතුමා අදෘශ්‍යමාන නමුත් එතුමාව දැනෙන සංවේදී ඉන්ද්‍රියක් අපේ හදවතේ තිබෙනවා. දෙවිඳුන් දැනගැනීමේ ඉන්ද්‍රිය. සමහර එකට හෘද සාක්ෂි කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඊට වඩා ටිකක් වැඩි දෙයක්. මොනවද දෙවිඳුන් ගැන දැනගන්නේ? What do we know about him? His invisible attributes. So father knows fatherhood how? Which university trained him for that? Mother knows motherhood how? දැන් තාත්තා පිතෘත්වය ඉගෙන ගන්නේ මොන විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ද? අම්මා මාතෘත්වය ඉගෙන ගන්නේ කොයි විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ද? අවුරුදු 24 25 28 වෙනකොට තවත් ජීවිතයකට වග කියන්න ජීවිත කාලෙම දක්වා විවාහය ඉගෙන ගන්නේ මොන විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ද? And being faithful, fidelity to one another in lifelong marriage union, which university teaches that kind of thing? There's a higher university, higher knowing that tells man the invisible attributes of God. ඒ දෙවිඳුන් අදෘශ්‍යමාන නමුත් එතුමා අපව හදලා තියෙන විදිය. The designer is evidence. The design is evidence of the designer. ඒ සැලසුම් කරු ගැන සාක්ෂිය තමයි අපි තුල තිබෙන සැලසුම. දැන් උචිතෝන්නති අනුව නම් අපි කෙක්කෙන් හෝ කොක්කෙන් උලෙන් හරි පිලෙන් හරි මුදුනා වෙන්නනේ ඕනේ. If we believe in struggle for existence, might is right, the fittest survives, then by hook or by crook get there. Bronze is better than brain, or use brains for bronze. But nobody says that's the way to go. Why not? If that's all there is. ඉතින් අපි හිතුවත් උචිතෝන්නතිය පමණයි තියෙන්නේ. බලය ජයගනි. බලවන්තයා හැමතිස්සෙම හරි. එහෙනම් ඉතින් හැමතිස්සෙම පීඩකයා තමයි ජයගන්නේ. නමුත් අපි ඇතුලෙන් දන්නවා පීඩකයාට විනිශ්චයක් තිබෙනවා. අපි ඇතුලෙන් දන්නවා දෙවිඳුන් පීඩිතයාගේ පැත්ත ගන්නවා. We know inside us God takes the side of the oppressor. So these are God attributes in us. Then we have evidence in our heart of God's power. That's the second thing is the power of God. His eternal power and his divine nature have been clearly seen, understood through what has been made. මමන ලද දේවල් වලින් අපිට තේරුම් යනවා එතුමාගේ බලය. So what does man do?
he appoints small gods over different areas of power. When he wants to get punishment for his enemy, there's a god form he makes with his own hand that looks ferocious with a weapon in his hand. එතකොට මනුෂ්‍යයට අවශ්‍ය වුණාම මේ බලය අතට ගන්න, දිව්‍ය බලය අතට ගන්න. එයා කැමති ඒක හසුරුවන්න. එතකොට මොනවා හරි පුද පූජා කරනවා, ඒ රූපය හදා ගන්නවා දඬුවම් දෙන ස්වරූපයක් ඇති රූපයක්, අතිත් සමහර විට ආයුධයක් ඇතිව. එතකොට ඒකෙන් අදහස මගේ සතුටට දඬුවම ලබා ගන්න යන තැනත්තා. Then we need lot of money. We can make an image with lot of money coming out of the hand. එතකොට අපිට ගොඩක් සල්ලි අවශ්‍ය වෙනකොට ඒ જાති එක්කෙනෙක්ව හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට වෙන විෂයකට ඒ විෂයට අදාළ ද්‍රව්‍ය එක්ක පෙනුමක් ඇති දෙයක් හදා ගන්නවා. ඒව ඔක්කොම අපි ඇතුලේ තිබෙන දිව්‍ය ස්වභාවයේ ඉල්ලීම, දිව්‍ය ස්වરૂපයේ ඉල්ලීමට අපිට මැනේජ් කර හැකි එක්කෙනෙක්ව අපි හදා ගන්නවා. Because the divine nature in us calls higher, and we do not want to submit to the higher. We want to have a power that will work for us, never against us, and work against our competitors. අපිට අවශ්‍ය හදවතින් අපිත් එක්ක තරඟ කරන අයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන එක්කෙනෙක්. අපි වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන එක්කෙනෙක් ඕනෑම කොන්දේසියක් යටතේ ඒ සඳහා තමයි අපි යාට එක එක පූජා කරන්නේ. So man has learned a system of appeasement, gratification, and he brings it to the divine realm from the human realm and makes someone who will be at his beck and call. But we know this is not the true God. අපි ඇතුලෙන් දන්නවා මේ ඇත්ත දෙවිඳුන් නෙමෙයි. ඇත්ත දෙවිඳුන් කරුණාවෙන්ද සත්‍යින්ද පූර්ණව අප අතරේ වාසය කළසේක. The true God lived among us, full of grace and truth. So some reaching through grace, some reaching through truth. සමහරු කරුණාව තුලින් එතුමාව දැනගන්නවා ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් වැරදිලා. සමහරු සත්‍ය සොයාගෙන ගිහිල්ලා එතුමාව දැනගන්න. මම Dr. Lalith Mendis. මම සත්‍ය සොයාගෙන ගිහිල්ලා තමයි එතුමාව දැනගත්තේ මගේ A level විභාගයෙන් පස්සේ. මම A level විභාගයෙන් ලංකාවේ ප්‍රථමයා වුණා. ඒ කාලේ විද්‍යා සබ්ජෙක්ට්ස් වලින්. රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, මේ උද්භිද විද්‍යාව, සත්ත්ව විද්‍යාව. ඉතින් මේ ගැන තව දැනගන්න කැමති නම් මට WhatsApp එකක් එවන්න 074 211 5011. Please make an inquiry to 074 211 5011. Please send a WhatsApp. So I also went on a search, and I got to go through a search for truth. Some get to know God through need for mercy. Both are valid ways, because the word became flesh and dwelt among us with grace and truth. ඒ වාක්‍ය අනුව කරුණාවයි සත්‍යයයි දෙකම අරගෙන ආවා. ඒ තුලින් තමයි අපි යාගේ මහිමය දැනගන්නේ. And with that we begin come to know him as the supreme person over our life. Thank you for listening.